ਹੈਲੋ एवरीवन। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੀਸੀ ਕੀ ਅਕਾਊਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਸਟੈਪ ਬਾय ਸਟੈਪ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਸੋ ਜੀਸੀ ਕੀ ਅਕਾਊਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਸਟੈਪ ਬਾय ਸਟੈਪ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਸੀ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਫॉर एग्जांपल ਇਹਦਾ स्टडी परमिट की एप्लीकेशन करनी है, वर्क परमिट है, पीआर है, विजिटर रैकेट है और एनी अदर कैनेडियन इमीग्रेशन एप्लीकेशन ਤੁਹਾਨੂੰ BCK ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਸਟ ਐਂਡ ਫੋਰਮੋਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਤੇ GCK ਅਕਾਊਂਟ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਈਨ ਇਨ ਇਨਟੂ IRCC ਸਿਕਿਉਰ ਅਕਾਊਂਟ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੇਜ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ then register for an account. So there are two ways to create account. So first is register with the GCK username and password, and second one is sign up with your banking system. This is a bit of complicated because ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਪਾਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਟ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਟ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਵੇ ਆਪਸ਼ਨ 1 ਦੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। यूजर नेम ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਂ ਹਰਮਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇਮ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਲੇਟਰ ਔਨ ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ। ਹਾਂ, this one wasn't available. Let's see if this one is available. This one is okay. So the next step is creating the password. Password, you have to make sure it has 8 to 16 character, doesn't contain three consecutive from username, lowercase and uppercase भी चाहिए हैगा, digit भी होना चाहिए। So make sure you follow this checklist guideline, that character length and lowercase, uppercase letter, and must have some special character. Here we go. So the next, it will ask for the recovery questions. Memorable date.
So now this will ask for a email address. Email address is basically required for to get you update if there is any update in your application or once you submit it for any other purposes, so that you can get continuous notification. So I would advise you to create a account with the email address. In this scenario, I'll just use my email ID. So I think now the account has been, now it will say send, they usually send the confirmation code. Okay, so there we go. You see the confirmation code. So now this will ask for a two-factor authentication. Set up your email ID. Email ID. Okay. So one-time password. These are the recovery codes, which you might have to keep it secure. Might have to use it in the near future. But although it's not required for your applications, but just for if you lost your email ID, access, or anything else. These are helpful if you know your username and password. They might ask for it. So better to print this page and or copy recovery codes. You can go. In this scenario, we will just copy paste it here. So now this will ask for a information to create an account. Here you can select your first name, given name, and the email ID. Make sure you should keep one email ID where you remember where you can get the notification from any type of update in your application. So make sure you have proper access to your email ID. That is the key thing to remember here. Now, these security questions you must have to remember all the time, because whenever you try to log in, these questions will pop up all the time. So make sure you keep it at a secure place, or you should always have to have answers of these questions. City, uh, country, Canada. But so yeah, question must have at least 10 characters. Your city, there we go. So here our account has been created. It's very simple to create a GCK account. So if you are a new user, or uh, if you have never ever submitted any Canadian immigration application, so you can just follow the step-by-step guide. As soon as your account has created, you are good to go to submit your application. So in the next video, we will discuss how to submit a complete application. In the next video, I will be discussing how to submit a TRV, which is a temporary
resident visa application. So stay tuned for that and video. I'll see you in the next video. So that was pretty much it in this for this one. So in this video, we have learned how to create a GCK account for Canadian immigration application, step-by-step process. This account is basically used for different purposes, whether it's a temporary application or permanent resident application. And also, you should always remember your security question, username, password, and the email ID through which it is associated, so that you can get continuous notification. Because once you submit your application, the stage it's progressing, so you will get notification. Or if there are any request letter, or the government needs any additional document from you, so you will get notification through your email ID. So key things to remember here: the username, password, as well as email ID and the recovery codes. So this was all about the GCK account. I hope this video ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ GCK ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਸਟੈਪ ਬਾय ਸਟੈਪ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਮਾਈ ਵੀਡੀਓ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਐਂਡ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ, ਸਾਡਾ ਆਫਿਸ ਇੱਥੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਯੂਨਿਟ 210 5800 ਡਰਾਈਵ ਐਂਬਲਰ ਡਰਾਈਵ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਫਿਸ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈਗਾ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਓਨਟਾਰੀਓ ਕੈਨੇਡਾ। If you need any kind of assistance for Canadian immigration application, feel free to reach at our office. This is our office number. Thank you so much for watching our video.